Inside Story Uganda, real source of political updates. nategedde narushe tayina yejuru zina tulo ngabona omulambo gwosanzaawo omuntu najja abapolisi bakumukwatya ko nga bamusebalala ekyo wakakitegeera bano myaka 10 nti nalwesi takuyinaako buzibu n'ennakalema era ne bagamba nti n'omusajja takumanga ku fasi bwekenyini gwa bifabricating kakati oba kawunti zonna bazinzijeeko nwanyi emyaka 10 butagenda nga ndi humiliated. I want to go home when my head is ready. Will you get the money? If they give it to me, if not, I'm determined to go home. With or without their money. And for me, let me tell you, Mwanga, we are heading for bloodshed. I'm telling you. How? Museveni's succession battle is reaching a bloody stage. It is resolved. Tell you. It is resolved. Let me tell Museveni can now win this election with 70%. If his son came, he can win by 80%. One of the serious contenders, who is very serious and quiet. Kubanga what you don't in Uganda. Gumuanga what down. If I die today, the battle in my family becomes fierce. You? Yes. One, they come from different mothers with poisoned minds. True. In fact, I'm one of the parents who tell my children, oh, you told Musa, you told me, yo. I'm not interested in seeing you united. You are not united. You are not interested. I'm not interested in uniting my children. I thought you'd be interested in your wives and your children uniting. No, Sagala. I have now a what different type of parent are you? Sagala, Sagala ambua. Sagala kungangaria ko buli kaseera. Yes, I don't want my children to be united. Buli bamba ine wa. Obambaga tomuli nyoyo. Tomugenda yo. You can. Obalu mbete muli nyayo. Abeno babereno namwe mbereno. Mukimayoki. Mirundi. Yes. Are you sober? I don't want my children to be united. Because every day you have proxy wars from their mothers. Why do you go to a wedding? Why do you go to a wedding? Don't disturb me. Abannamayanja bakola byabwe, abannasimba bakola byabwe, abasanyu bakola byabwe. Oli bagattadde. Sagala bagatta. Mbatusiza ku level y'okusoma. Sagalira ddala kumala ku mirembe. Kakati nze kuwulira nti wowe bakumalirako ebyo nga beegaso nga beeyawula. Nkubuulidde. Sibiyagala. Kakati nagamba ne mukulu wange ng'ayagala obba united. Ne mugamba abo bamukazi omuva ku baana bange. Baliki. Oba beewasa beewase. If they are stupid. But not to create trouble for me. Kakati nkubuulira ne gamba. That's a serious omission. You need to talk to Catholic fathers to help you to unite these families. So they speak one language. I don't want unity in my family. No. Kakati abaana abange okuyunitinga nga bafunye quarrels nga tebalina proxy wars z'abamama baabwe. Nti every time will be caught up in quarrels when you have your own problems. Kakati that's one. I'm not learning anything from you. That Museveni's succession is not like Ruto's succession. Abe Kenya baina kye bayita electoral college bagagga baina katero yaabwe mwe babbira abo nabalayira Odinga baani babba mu gavumenti kasoli ne bamugweka ne bakola ki kakati wano mu Uganda ka group katono ke electoral college akagaggawadde kayina okumanya will protect their wealth, and some of the wealth has not been accumulated in normal means, methods, criminality. Kakati mu Uganda muyina very complex, the issue is very complex. Nti nze mbiraba nti somebody batudde mu meeting ne bagamba nti what if today
Museveni dies. This year Jatinamiaru is campaigning for him. Yes. But if we wake up one morning, Gamufu. Nembaganti, no, that's not an issue. The Ugandan constitution provides for an elaborate succession process. Is it elaborate? Yes. The vice president takes Shall for 90 days. No. You see, if you have fears that the vice president is not capable of maintaining power for 90 days, mumujewo. Kankubuze, God forbid, if Museveni left, can Alupo command the country for 90 days? According to the constitution. Can she? You're a political scientist. Mumujewo batajja kusobola. Remove her, not the no. I am not talking to an ordinary man. I'm talking to an intellectual. Yes. You have a master's degree or some political science. Can Alupo steer the country for 90 days? What did Moyi do? Can she? What did Moyi do? Ono mukazi wa Tanzania ngasha baddeko. Suluhu. Hey. It depends. Ne gwenge litali mu batozi. Baniya ku bantu. Abalowoze nti bakobe basobola okudifuga. Lwakita kifuga. 90 days. Tasobola dikwate gwanga. Mirundi. Kati mumujewo. Ono munnaffe ajoga ensa mujewo. Kubanga bimwakolanga. Bukenya manya sekandi n'agenda e Rubaga. Omugenzi Rwanga n'agamba mutulako omusika. Actually Bukenya yabadde ba president bayogeddemu. Kakati kyenkubuuza. Olaba banna abavaayo bulungi baddayo gwe tolemeredde okuddayo wavaayo bubi. Kyenkubuuza kiri kimu. Saagala kunjooga. Baali baagala Bukenya bamuwayo omulimu omulala. Naye nze nkomewo. Nolaba nga yazze banyalemu. Babaddaaba ne boogeramu. Yes, boogere. Naye nze baali singa Museveni yanga nti genda ewammwe mulenzi gwe n'otampa mulimu omulala tisaali bwenyebwenye nga kati siyinza kukolera mu bantu be abali determined okunzita. They were determined to kill me. Somebody hired the service to kill me. Nkwata omutwe gwange ngende mu president's office. To kill you and get what? To kill you and get what? Yes. You kill Mirundi and I have get recordings. What? But to get what? To kill you and get what? Bayina ko baali bamenye na information. Ate kuba wakanyi. Nze Museveni n'amala mpita. Nanga nti nze nina transport. Olina transport? Nziruka emisinde. Yakugobata kwate transport. Ninde yali alowooza nja kukola. Ye nga takonsiderinze nayifuya na famire yange. Toyina ntambula. Ekutuuse era kayi. Museveni akwata miliyoni 10 aziwe famire yange zimaze okufa bamaze okunzita. Sisobola. Amabugo miliyoni 10. We have suffered, my family has suffered, naye am happy. Sijogeddwako okunjooka okuyitiridde nkomyewo ekidoli kyabwe Mirundi alinda ntambula Museveni yamugoba namuleka ku gate teyamuwa ntambula alinda transport era bwe bagamba nti sente bazimba. How much is your transport? One time ndikomawo naye kati nedda. How much is your transport? He speaks with anger. The man speaks with a lot of anger. A lot of anger. Hey, that is a fact. That's a fact. What makes me You speak with a lot of anger. Gwe bakuba mawulire akakusenga n'entwe yako n'entwe nekankuba nekanyonoona bayise nyina bamukebera omutwe. Teri muntu gwe baali bakubye nga nze kunnyonoona n'ensanga kabusenga omuttirawo. Kati baali bayise nnyoko. To do what is your medical person? But is a medical person? Do they need your mother to check your head? After 14 years of service, muwanga mubeeranga mano obuntu bulamu bankola bubi nnyo. I was humiliated to the bone marrow. Even a woman, but you are not alone. Those who butter tewali gwe baali bajoze ngansi ate nze ekyange kiri wasi. Abageranga nti babajoze wabavumanga. The meeting bambidandisali babesije baga nti batujoze ng'obavuma on behalf of the president. Presided over by the president. Yes. So there was no point of appeal. No point of appeal. No point of appeal. Yes. Only God was left to. Ngende mu president's office nkomewo n'omutwe gwange nga nkomyewo. No. I prefer life. Kati mwana wange yali omwaka ogumu ayina emeka 11. Hey. Naye nti nfe baweereza amabugo ga miliyoni 10 tekisoboka. Tubonyeebwenye tukoze ki I regulate the day I stepped in government.
abaganda bagandi wasanga mbwa. When you meet a dog, it spells bad luck. Ontiisa okuyingira gavumenti. Ontiisa okuyingira gavumenti. Gwe. Ontiisa. Giyingire. Nasanga mbwa. Era bannange bonna betwali bali bulungi. Neyenze nengenda mu State House muli abajozi. Nokuba omwana wa muno n'omukuba n'omujogera ddala. Olumumatiranga ku mirundi tova mu suuti. Onedeire zaabwe oli yawandiise ku nagamba omusajja alina emyaka tuyogera nga bya busiru esuuti wangala emyaka emeka esuuti nalimu mu mugondire zezino zaaliwo wano leka kwogera masuuti na busiru nagebwaga mivumba. Omulabi waffe yagatubuuza nga musajja alina suuli meka buli lunaku ndala abaana bange basomerawa bali awa manga atalina nakagaali kamusindika muleki nze najogebwa nnyo nasanga mbwa nga ngenda mu State House. I wake up at night and cry. Era mbadde happy nnyo akuba kampe nziruke sina kibambeeza mu gavumenti. So toyagala mulimu oyagala sente. Sake kazi ya serikali. Njagala kudda waffe mala okuwumulamu nkola ebintu nobwa minisita temubupa nembukola. You want money? Money. Twagala sente wano teri kirala sente oyagala sente onole money. Need to best single appointment later. I have to cool down and be ko kyengoledde family. When I wake up nonye kyenkoledde abaana bange kiriwa. What is this? Ebintu byange byonna babyonoona. He must get this choti. He must go to his village and road sinnabakola ki. The mistake you make, the solution to getting your money is coming down. How? No better polite. No. Let me walk naked. No. Toyambula. Let me walk naked. To humble myself. Bagamba Museveni bw'okkakkana akujjukira. Nkugambe sina gyenzi kankana mukuba sina kyennabakola. Abakkakkanya abajjukidde. Nkugambe balina bye baakola. Babbekikamya baliyo bakola. Bamanya Mushenga bakola. Sagala mulimo. Bukenya yazzeeyo n'amusisinkana. Sagala mulimo. My experience in this government, omanya nti omusajja akyayisa omukazi ayinza okukyayisa omukazi abasajja bonna natadde mu kufumbirwa. To get a government job, badde mba harassing. Badde mu bajoge. I want to cool down. The inside out. Mirundi, njagala kukakasa nti siraba wali blood step mu Museveni succession. Wangu leda afunye omusika mutabani we. Clearly designated, well trained, positioned. Opponent sibo bamanyi. Abamutabani we ye Bobi Wine. Onule Bobi Wine. Who is pumping money in Bobi Wine? To raise the dust. Bazungu. Nti ono tasobola mu controlling. Bazungu. Mozi tasobola. Mukimuwe oba mutemera ko kizinga mukimuwe yeye kaya ina amaanyi agafuga eggwanga. How can you say that we are in danger because Museveni era nawe byogere by'obusiru obanga tutuse ku level whether like it Museveni's retirement is inevitable oba asirika oba akola kitwali yayogera na Katonda naye do one thing omukazi ono mujje ku bwa vice president mufune omuntu asobola okukola ki asobola okumenda ku kyenda no omukazi ono lwaki tumulekawo ennaku ekyenda akuma talina ambition esava president bw'ona ateekawo ayagala obusaba asaba obwa president ajja kuba bulade kubanga buli omwogera ne mugamba Museveni bw'afiira wano nabagamba nti mwe temumanyi logiki singa omusajja akeera ku makya n'akugamba nti muwanga bw'ofaani akusikira. Do you know what it means? It is an insinuation that the biological children of yours are not yours. Ekubanga nina abaana nombuuza nti bw'ofaani akusikira muwanga ani akusikira ng'ofudde ni omwana wange anti kiba kitegeeza oli naakikugamba kiba kitegeeza tuyina baana batwale ku DNA kikitegeeza kati omuntu baga singa Museveni asirikira wano olwaleero is a human being. Yes, kitegeeza tewali gwe balaba lwaki guweerabawo wekka ate nze mbabuuliza omuntu ayagala ennyo ekintu takifuna
Neka nkubuuze Mirundi. Omanyi nga nti wasoma political science katubagenda tukozesa Museveni bw'afiira wano. Ani amusikira? Yes. Me. And we have 90 days. Leadership bankubulire okimanyi nti kati nga nze njagala kuwumula by January. You want your money by bivemu ebya media. Why? Lwaki otulekawo? Anti mbabulira mbagamba nti bw'oba otudde ku ntebe tewali agituulako. Who knew that Museveni will perform the way he has performed? Nobody. Yes. Nobody. Kyogole abazungu bakuga nti gendako mu liivu. Bamuvumanga n'okumuvuma. But he has performed, he is a statesman. He has performed well. I agree. Waliwo nze ne bagamba he has performed well. Museveni mulimu omukyala yayogera mu kinaana nti Museveni bw'afuga eggwanga nfumbirwa embwa. But has served in a powerful job in Museveni's government. Eyakyogeranga? Yes. Yakyogera ku lale ya DP. Nti Museveni bw'afuga. Munansi muyine ewange. Nti Museveni bw'afuganga Uganda nfumbirwa embwa. Museveni n'afuga. Oyo omukyala mwali mu gavumenti? Yamuwa n'omulimu munene nnyo. Are you serious? Ate how? Tiyali tamanyi. Era nkugamba. Museveni oba bigambo teyabiwulira teyabimanya biri. Yali campaign. Nze nkugamba nti munnabyabufuzi eyakoze statement nesiddanga mugiwulira walala oba nti y'abazungu yali Nadiope. Yagala nnyo Nadiope. Wilberforce Nadiope. Kirunda ekivijjinja yagenda n'amusanga e Luzira n'amugamba nti wa prison now. Do you regret what you did to Obote that has put in prison? Nga kirunda ekivijjinja yabuuza Nadiope oli mu ikomera weidusabye wakobanga Obote n'amuddamu ati I don't regret because in politics there is nobody who is old enough to see the future. Nadiope bwe yakoba mu byobufuzi sigiwulirangako walala tewali muntu muwanvu bulungi kulengera biri mu maaso nze nakubanga abantu nga manyi nti bali ngoba mu state wakubanga abantu walinga ku CBS ndingwa ya Museveni naye nalimanyi bali ngobamu ng'omubbi w'enkoko. Nze kyenzijjukira wagamba oba kugamba Mirundi ng'ovumanya abantu bikinaga nze ndimbwa ya ajja ku geti gwe engoma agikubanga eridde enkoko ewaka bagoba embwa nebakifutulanga eridde ennyama y'abagenyi embwa bagikuba embwa bagitwala ng'ebbye emmere y'enkoko ng'ebbye emmere y'abagenyi. Now I want to ask you ekibuuzo kya Nadiope. Do you regret having attacked others for Museveni? I don't regret nenya bennakolera tebali nga mubbi wa nkoko. This is not the treatment I deserved. Okutwalira ddala ng'omubbi w'enkoko ngo atayina nze nina okukomawo nze nina okudda neetonde nze nina okugenda mu bantu abamufukamize neetonde banteeke mu lugosi lwabwe. Let me ask you in English for clarity. Do you regret attacking other people to defend the president? I thought I was doing a service to people who would reward me. We are motivated. My role I thought was to consolidate Museveni in the power. I didn't know that I would be treated the way I was treated. Do you recognize Museveni's contribution to the change of your life? Which one? He elevated you to a status you are now served as this. Which one? You once served. You served for 14 years. Nobody else has served that. And you go back with what? That's a problem. Do I have a building in Kampala? No. Even in my home area, I have no building. My children have suffered. Some have never seen an inside of a classroom. But to celebrate the opportunity, mimu yanga nze sinagifuna that for 14 years. Emyaka gye wamala ne bad black twanyumirwa waliyo omwana waliyo ki. What do I celebrate? Tell me which I celebrate from government. You show me one that it needs to be celebrated. I got the opportunity. Opportunity. The opportunity. I wish you could work in this system. You have never served in this government. I've never. I did not live with even $1 million from State House.
sabbayo yadde omutwalo gwa sse ng'onoozijjowa olimbwa esente bazireeta 5 billion banika omulala waggulu olimbwa era nze kati nzikiriza nti Katonda gyali ne batuula wansi ne bagaa nti no omwana otwamujoga nga political scientist omwana ono twamujoga twamuniako twamufuula ekidoli netumunyamu netumunyalamu netugoba ekidoli netukikanyuka. I want us to summarize this political talk. What can be done to settle Uganda succession battle? You cannot do it. It will be bloody. I told you that where you see a number of factions, formidable factions, fighting for each cause right, the war cannot end. It must be bloody. Fighting for what each of the factions calls the right. Muhozi tabadde mu government. Muhozi sayina scandal ya government. Nakwata fo bamanyi badduka. Waliwo ebikolobero bye bakoze nga bamanyi without power tebasulawo wano. Balina abantu ngaffe be banieddeko ne banyalako nga we are hitting with the anger. And we are many. Nze nkubulira wali bwekankobozi olowooza Lumumba talina sente. Aina. Yes. Lumumba is rich. Why is he bitter? He's very rich. Lumumba is not after money. It is about respect. Obana komba mufa. Bantwala ng'omubbi w'enkoko. Museveni yantwala ng'omubbi wa Mirundi, are you safe? Ntula newange ningani okujjako kati ennaku zonna kitegedde ti abasajja abakuba baali 100 wali eyingira mu bizinesi ne bulijjo ntula naye Museveni okuntwala ng'omubbi w'enkoko. Nga ne mange bamukuba amagulu ne bagamenya. Museveni n'antwala ng'omubbi w'enkoko ng'omuwanga sigana agonjogererako ne batwala omubbi ne bakuba amawulire ne bakuba ne boonona ng'omubbi w'enkoko. Nze ekinnuma kiri eki ate gwe gw'obireeta kubanga nga nja kukwata entebe njikukuba. I don't want to be reminded about that type of history. You lose my temper when I'm interviewed by people. I'm normal. History State House. Are you bored? Well, somebody gave it. Did somebody give it? Okay. Where are you safe? My history. Where are you safe? Bloody surgery. When I hear the history of State House. Where are you safe? When Bobi becomes president, when Museveni returns as president, or when Muhoozi becomes president? Where are you safest? When Muhoozi becomes president. Why? I have a bond with him. I've observed him. When I was appointed 5 times, Muhoozi separately sent me money. When I was sacked from State House in September, Muhoozi gave me money for Christmas. Muhoozi appreciated what I did to his father. Do you remember that? Muhoozi nga Muhoozi president kubye nakola era tusobola kungobanga mubbi wankoko. How sure are you? Ekyange kyali kinene nnyo nga Museveni yatudde mu ntebe. Bantwalanga mubbi wankoko mubbi ng'embwa yennyini ekombye mu nva z'abagenyi. How about nga muganda munno Kyagulanyi yali mu ntebe ne mubyogera mu Luganda? Tekisoboka. Nze nkugambye nti waliwo omukazi akyawa obufumbo ng'omusajja amuyisizza bubi. Even the word government, I don't want to hear it. Blood surges when I hear the word government. To tell you how I hate government. Bannange bonna benali nsinza amaanyi nemba nga nze ali ku ttaka atalina kye yabakola ne banfumula ng'omubbi w'enkoko. Museveni yangobanga mubbi wa nkoko muwanga tewaliyo. I was humiliated. Oyogera n'onkwasa n'ennaku. Sometimes I feel what happened here. Bakola bati. Did you sit down? Bakutuuza wansi? Anyway, katubireke ebyo. Ekyo katukireke. Ekyaliwo ku lunaku olwo. Do you know that I mixed poison in fe? Nga mayindi the following day, amawulire gagenda kunkubaganya n'ono. Nali nywedde obutwa. Nvudde mu meeting ne Museveni nali nywedde obutwa. But you have told me, Mirundi. I wake up in the middle of the night and I cry. Okay. This is what I you have don't told want me. to be reminded of the day
I went and met eyonvuddeyo naye kino wakinsomesa the years have worked wangamba muyanga never jump from one extreme end to another. Yes, you understand. Yes, but you do it. How? You jumped from one extreme Which of one? Disappointment to an extreme point of anger. Which one? So you are running two extremes. Kakati, what do you want to they are characteristics of human beings. You think, Mwanga, how would you feel when you see your children not attending a school? In a government you supported, you contributed to. You feel bad. He must be a destitute. Somebody is determined. He must be a destitute. He must go to his family and the road. You've been fighting for sports in this country. What do you No. Are you happy we are going to host Sekafa? I told you. You've been writing if so much. You host the motto rally, when you are Mushago, you bring it for funds. Hey, because you talk about home ground. Yes. Brazil hosted the World Cup, was defeated. Uganda says na kuva mu kibinja. Yeah, but umupira bago marketinga. But 2027 we are hosting AFCON in the Pamoja bid. What's your comment? Choka mtu wamufuna muzi. Bali tuli bakole timu yamwe tinza na kuva mu kibinja. Mumuleta bafana. Zibali abasajja bagezi. Kata yafuna ki. The marketing on the soccer outside. Ni timu yamwe sente zamugenda okuteekamu. Twahostingako. Is it to host? What do you want us to do? Nkugaye timu yamwe tujja kuva mu kibinja. All of this money is a waste. Chi Uganda kigenda okufuna mu Sekafa mu hosting AFCON? Nothing. History. Twahosting. Nsibawo sente zange. Timu yamwe tejja kuva mu kibinja. Lwaki? Njagala okubulya mujja kola. Micho yagenze. Micho is out. Katabo kange nakerabidde. Ndezya katabo kange akali mu sport ono musomere. Muongeke mulindo kwa ke mmotoka. De gondi nakamulaza akayina. Let's look at the benefit, the economic benefits of Sekafa. Economic benefits of Sekafa. Yo tuvuddeyo tuli ku sports. Tuli ku sports. Bango omubbi w'enkoko. Eyo vaayo. Nodira omwana wa munono omujogero. Mirundi eyo. Nze nkujjeeyo tonneekwasa mirundi eyo nkujjeeyo. Buli omutwala eyo onyiiga abalabi nze gwe banenyambu nze nkunyiiza nze nkubuuza bino. Omubbi w'enkoko yennyini n'omubbi w'enkoko ye entwala gye banzijja mu State House worse than omubbi w'enkoko. Wate singa baakutta? I cannot imagine. What if they had shot you down? Ndowooza muno okuloza nti ndi mu kirooto. What if they had shot you down? Omubbi w'enkoko. This speaks with a lot of anger. We thought that he would cool down. How? Cool down yompadde. Sirika njogereko Mirundi. Sebo Mirundi sirika njogereko. Bango omubbi w'enkoko. Abyeyo omuko. Sirika njogereko Mirundi. Owekitiibwa president. Twayogera wano ku baalooni juzi n'ositukira mukama wange nkusaba simanyi gy'otuula simanyi bakutuukirira lwaki tusootinga out Mirundi yita omuwe sente ezize nga toziyisiza mu muntu yenna osetolinge Mirundi osiime emirimu gye yakola Mirundi asirike. Your Excellency the President kambyogere mu Lungereza. Your Excellency the President, in view of the service that this man rendered, in recognition of his excellency service and commitment and loyalty, may you please settle him with 5 or 10 billion. May you please attend to this man's mother so that this man can go and rest. I pray. Mirundi, don't interrupt my prayer. I pray. I pray that in the name of your government of NRA, in the name of you Sabalwanyi, in the name of you Jajja Sabazukulu, in the name of your Kaguta Museveni Bwahaburwa, our Lord, we pray. Settle this man once and for all. Your Excellency, Jamba Fande, settle this man. Ono omusajja aveewo ensonga tugimaze. Pray yewe. Katoddamu kuyomba maze okusaba.
era manyi bajja kunnyanuka toddamu kuyomba Katonda awulidde pureya mu linnya lya Katonda kitaffe omwana oyo omutukuvu bakole ku nsonga z'omusajja ono nga tannalitayalinga mu January 2020 abagamba nti he must go home on the road maze okusaba Mirundi toddamu kuyomba maze okusaba he must go home on the road this Mirundi is a nuclear bomb mbasabira Katonda natandise kwambala sapule naye nga bwemutuniyeddeko n'abaana bamwe bali baniyako namwe bali baniyako abatuniyeddeko n'abaana bamwe bali baniyako nabo bali banyalako ne babaniyako kati oli mu kwonoona essaala yange nabo bali baniyako maze okusaba oli mu kwonoona essaala ffe tulina kubeera baavu nga bo bagagga Rich Mirundi is a nuclear bomb. Musajja nayogera ng'omulabira ddala ayogeza maanyi. Mugamba buulire. Do you think they're looking for money? You don't know it's a talent the opportunity. Science of soccer these days. Soccer is a science. It's a business which must be managed like a business. I want to ask you, when you are planning something, you must have catchment areas. For instance, now, may I say it, if I'm connected or contacted to promote sports in Uganda, look, the National Council of Sports has a competitive team, but they're fighting them. What if I start a Kaguta Cup? Kaguta? Yes. And allow teams to compete from the village level. You go from the village level when you have scouts to look for younger people. Because the Masaza Cup cannot bring here what? A new talent. No. The current league cannot bring a new talent because they wait for these people to come. Most of the talented boys don't find their way in Kampala. They are not noticed. They remain in the villages. They remain in the villages. Kakati, ezo sente Museveni zebamubbako. And if you start such a project to identify talented boys from the village, era olaba nti abo bemupiizi banoonya akalulu ateekawo kaapu eyiye. What you need is to give them bottles, the uniforms will buy themselves, shoes they will buy themselves, and a bus or a lorry to transport them to another place. Ne bw'okitandika kugombola level okwo, you will identify new ones. Never chiteka mu masomero. The issue is to identify new talent. But the cost, sentezo from the village, because Uganda has 72,000 villages. Ebyalo emitwalo 7 and do you know how much money you sell a player? Waliwo gwe batunda ezisinga eza budget ya Uganda. Ronaldo bamutunda ezisinga eza budget ya Uganda yonna. Until you must get somebody who invests in this the way Mulindo has done. Naye bonna abazannyi balotetinga batya. Oyagala nti ekizibu kya Uganda kati is talent identification. Talent identification, the younger ones. Abaana bategedde omupiira osanga n'obuto obuli mu byalo. Who is identifying the musicians? Abayimbi ola we are getting abayimbi how is they are growing. Bagamba nti mujje muyimbe mutuwulire. Yes. Basooka bakiyita batya? Karaoke gwe bayimba mu bagezesa. But that cannot work for soccer because soccer is more expensive. Nabagamba, to many people, luck is just a myth. In our daily lives, we talk about luck, omukisa. I normally hear people talk about omukisa. Some even consult which doctors for it. The Baganda have a saying that omukisa mpewo nebogalawo guyingira, meaning luck is like air, it finds its way to the destination.
nenkugamba nti laaka soka mukisa, military is mukisa, business is mukisa, politics mukisa. Okitegedde nti politics mukisa naawe omanyi nti naawe ebimu olina bifuna because of mukisa. Politics bwala nekitegeeza otolinawo mukisa. Yali agenda mu parliament nti omukisa omubi nga guntwalawa ekisiraani ekisiraani nga kyenkulembeddemu ndaga mu state house. Omukisa gw'amawulire ogulina. You have gone to the highest level, you were consultant. Eyazaali omulenzi ono ammonyaabonyezza olunaku lwe yazaalibwa ammonya ali omu. Only one man has killed life yange yonna kuba ntya ate sinza muwagirako. Teri mulala, teri muntu ayonoonye life yange na life y'abaana bange. Omuntu ali omu famire yaffe yonna ntunula nenkaaba nti omusajja yamaliridde okunjogera ddala. He must go home atoyesefereje naye bw'atalifuna bwa president ayita mu ttaka kubanga bajoze bayitifu tukeera kolima on the inside out tukeera mu kolima. Yosefu Tamale Mirundi tubadde ku bya mizannyo naye ebintu bwebityo mbivuddeko benyondo mutwe toddamu kunzijukiza bintu. I made a loss, I sold on credit, I sold on credit.